Away from that, Roads and Transport Cabinet Secretary Onesmus Kipchumba Murkomen says government will revive all the stalled roads in Gatundu North Constituency, Kiambu County. The CS, who spoke in Kiambu during a bursary issuance drive, said the construction of the impassable roads will commence immediately after the rains subside. The road linking Kiambu, Nyandarua and Murang'a counties has been on the center or at the center of protest from furious road users who have been accusing the contractor of digging terraces on both sides of the road, resulting in numerous accidents, traffic snarl-ups and mechanical damages of vehicles. Na akaniambia Kipchumba, unajua anakuanga WhatsApp, akanitumia kwa WhatsApp akaniambia naona sasa ndizi inaenda kupangwa kwa barabara yako. Yeye amesema tuhakikishe tuongee na huyo contractor. Sisi hatuna deni na huyo contractor. Huyo contractor tu ndio ameshindwa kufanya kazi. Tumeanza safari ya kumuongelesha. Tuko na negotiation inaendelea chini ya mwezi moja na nusu, ikiwezekana kupitia njia ile yenye rais ametuamurisha, na vile mimi nimepanga kwa ofisi, tutaomba Mwenyezi Mungu in 1.5 months tubadilishe the contractor, tulete mwenye ako na uwezo ya kusukuma barabara kumaliza. Na mwezi mmoja pia hii barabara metaja uniruhusu niende nisumbuane na Murkomen akitutekelezea Mau na hii ya kupanda. Kuna barabara tuliahidiana na wananchi wa hapa Makwa. Hii ya kutoka hapa Makwa kupanda hivyo Gatundu Makwa pia itengenezwe.